Jackson was 24, now it's 23. Chapter 2, I'll do one math, and in that math I'm going to cover journal, ledger, trial balance, income statement, owner's equity statement, and finally balance sheet. So the first one will be journal. Last class এ সবাইকে খাতা একটা জিনিস লিখতে বলেছিলাম, খাতাটা আছে সবার সাথে? জি ম্যাম। Liability plus minus when it's debit, when it's credit? জি ম্যাম। Okay. This is the journal format. Cash in the business. কি কি অ্যাকাউন্ট আছে এখানে? Invested cash in the business. Equipment. Number 1, cash in the business. এখানে আপনি ইকুইপমেন্ট কোথায় পাচ্ছেন? Cash and capital. Cash and capital. Now you tell me which one will be debit and which one will be credit? ম্যাম ক্যাশ হচ্ছে ডেবিট Ma'am, আর ওনার্স ক্যাপিটাল হচ্ছে ক্রেডিট। Cash debit, owner's capital credit. Very good. So on the date column, we need to write the date, then account titles. At first cash, because cash is debit, and then credit a bit right side. So owner's capital credit. Debit column 20,000, credit column 20,000. Next, March 3. Purchased Rainbow Golf Land for 15,000 cash. The price consists of land, shed, and equipment. Then within bracket, they have mentioned make one compounded. Cash debit, cash credit. Cash credit, exactly, cash credit. Then compound entry করতে হবে। কম্পাউন্ড ডেবিট ম্যাম, ওটা হচ্ছে Compound entry means যখন একটার বেশি ডেবিট or একটার বেশি ক্রেডিট থাকবে, that is called compound entry. Equipment debit. আর আপনার ল্যান্ড ক্রেডিট। ল্যান্ড ক্রেডিট পড়বে ম্যাম। শেড ম্যাম ডেবিট। Okay, শেড ম্যাম ইকুইপমেন্ট যাবে। ক্যাশ কি হবে? ক্যাশ ম্যাম ক্রেডিট। ক্যাশ ক্রেডিট, okay. Amount? Amount 15,000. 15,000, okay, that is the credit. Debit কি হবে? ম্যাম ল্যান্ড ডেবিট। ল্যান্ড ডেবিট হবে, and then shed and equipment ম্যাম ডেবিট হবে। ডেবিট হবে। শুধু ল্যান্ড দিয়ে 15,000 দেয়া যাবে না, because ওরা ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে you will have to make one compound entry. That means there will be more than one debit or more than one credit. One credit, yes ma'am. ল্যান্ডের ব্রেকডাউনটা দেখাতে হবে, লাইক ল্যান্ড ডেবিট 12,000, শেড ডেবিট 2,000, ইকুইপমেন্ট 2,000, equipment 1,000, পুরোটা দেখাতে হবে। Land, shed, cash credit. So land 12,000, shed 2,000, equipment 1,000, and cash will be 15,000. Next, paid advertising expense. ম্যাম এক্সপেন্স হচ্ছে ডেবিট and expense debit and cash ম্যাম হচ্ছে credit. Exactly. So 5, amount is 900.
debit, six, paid cash for a 1-year insurance policy. ম্যাম ক্যাশ হবে ক্রেডিট Credit. Or expense. and Cash কি হবে? Credit. yes ma'am. Career Cash. offer of like that. Cash, is it debit or credit? Cash ma'am credit. Cash will be credit because paid. Cash চলে যাচ্ছে। Debit কি হবে? Expenses. Expenses ma'am. Sure? আবার পড়ে দেখেন, লাস্ট ক্লাসে বলা হয়েছিল। You are paying for next 1 year. আর এটা কি ম্যাম প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স? Exactly, prepaid insurance. Very good. Asset. Asset, very good. Next 1 year এর জন্য you are paying today. Just like your mobile phone. আগে পে করেন, পরে সার্ভিস পাচ্ছেন। একই জিনিস হচ্ছে। You are paying for next 1 year. So this is prepaid insurance debit. This is your asset. And cash credit. This is not expense. Yes ma'am. ম্যাম দেন তাহলে ম্যাম আমরা তাহলে প্রিপেড ইন্স্যুরেন্স এভাবে লিখে নিচে ক্যাশ দিয়েই তাহলে যে ডেবিটে Prepaid insurance debit, cash credit. ওকে ম্যাম. Number 10, purchased golf disc and other equipment for 1050 from Mr. Benson Company, payable in 30 days. Liability ma'am. ম্যাম লাইবিলিটিতে ক্রেডিট হবে Liability. এন্ড Equipment এর debit. ইকুইপমেন্টে ডেবিট হবে. Can we write liability? নো Ma'am, ম্যাম. next 30 days. হ্যাঁ, আমরা কি liability wordটা লিখতে পারি? No ma'am. না ম্যাম এটা Payable. হচ্ছে Account payable. অ্যাকাউন্ট Payable, অ্যাকাউন্ট exactly. পেবল. Equipment debit, accounts payable, credit. অ্যাকাউন্ট পেবল ক্রেডিট. One more thing. I think last class আপনাদের সেকশন থেকে কি খেয়াল নেই? Remember আপনাদের ক্লাস পার্টিসিপেশন করতে দিয়েছিলাম from chapter 1, জি ম্যাম. but কাদেরটা accept করা হয়েছে সেই নেমগুলো এখনো মেনশন করা হয়নি. That is intentional because next class I really want all of you to practice at least one math from this chapter, from journal to balance sheet. যদি আমি ওই নামগুলো মেনশন করে দিই, যেটা হবে যারা অলরেডি মার্কস পেয়েছে they will not submit, they will not practice. I don't want that. So that is the reason আমি নামগুলো মেনশন করিনি and আমি করব না till you submit the math from this chapter. ম্যাম এটা কি বোনাস 100 প্লাস নাকি ম্যাম? না, it's not bonus. বোনাসেরটা তো আলাদাটা আছে, বোনাসেরটা তো আলাদা দেয়া আছে. ইটস যে এই চ্যাপ্টারের ম্যাথসটা যদি বুঝতে পারেন, অ্যাকাউন্টিং অনেক কিছু আপনার বোঝা হয়ে যাবে. ইটস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার. আই মিন এই চ্যাপ্টারে 1 থেকে আছে, 3 এরটাও এই চ্যাপ্টারের উপর বেস করেই হবে. বাট if you have the concept of this chapter, like how to prepare the journal, then how to post the journal amount into the ledger, then from ledger you are preparing the trial balance, from trial balance you are preparing income statement, owner's equity statement, balance sheet. In real life আমরা actually এই স্টেপগুলো ফলো করে থাকি. This is the financial accounting. যেটা ম্যাম এক মাস বোনাস দিয়ে দেন, সবাই সাবমিট করবেন এটা। বোনাস তো ডেফিনেটলি থাকবে, আমি তো বলেছি বোনাস আছে. হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? যারা আগে একবার দিয়েছে তারা আবার যখন সাবমিট করবে কিছু তো বেনিফিট তাদেরকে আমার দিতে হবে. I mean, they will be definitely benefited. জি ম্যাম, থ্যাংক ইউ। So 10 done. Next is 18. Receipt 1100 in cash
for golf fees. Holds records golf fees as service revenue. Ma'am, cash debit, Ma'am, revenue, cash debit. Cash and revenue revenue credit. because they have mentioned যে এই কোম্পানিটা golf fees কে service revenue হিসেবে রেকর্ড করে থাকে. So one is cash, the other one is revenue. 18 and 1100. $19. Sold 150 coupon books for $10 each. Each book contains 4 coupons that enable the holder to play 1 round of disc golf. Sell করেছেন. That means you have received cash. Cash. কত cash receive করলেন? Ma'am, What will be the cash? Ma'am, 1500. 375. How did you get 375? Ma'am, Ma'am, 1500. হচ্ছে 150টা সেট করছে $10 করে, $1500. Exactly, 1500. ও ম্যাম 4 কুপন আমি ভাগ দিয়েছিলাম। প্রতিটা কুপন বইয়ে 4টা করে কুপন আছে. This is the second part. First part হচ্ছে you have sold 150 coupon books and প্রতিটার $10 করে. So 150 into 10, that is 1500. You have received 1500 cash. That's the first part. Second part, এই যে সেল করলেন বইটা, কুপন বইটা, এই কুপন বুকটা কি করবে? প্রতিটা কুপন বুকে 4টা করে কুপন আছে which will enable the holder to play 1 round of disc golf. এই সার্ভিসটা কি অলরেডি প্রোভাইড করা হয়েছে or ফিউচারে করতে হবে? Future, unearned revenue. Liability. Unearned revenue, liability. This is not revenue because you have not performed the service yet. You will have to provide the service in future. So cash debit, Yes. unearned revenue credit. And unearned revenue is not revenue, this is liability. So March 19. $25. Withdraw 800 cash for personal use. Cash or owner Ma'am, drawing. cash and owner's drawing. Credit. Each one will be Cash debit, credit. each one will be credit. Cash debit, cash credit Owner's and debit. debit Owner's হচ্ছে drawing debit. owner's drawing. 25,800. Paid salaries. Expense and Cash cash. Expense and Expense cash. debit. Expense, ma'am, debit and cash credit. Credit. Pay in full. Now, who is this company? And how much I will have to pay? How much I have paid? Figure it out from this math. ম্যাম ক্যাশ ছিল সেই ক্যাশটা পুরো Ma'am, ক্যাশটা 30 days, ma'am. No transaction. 30 days এর যে They একটা have mentioned যে paid. আপনি পে করেছেন, কিভাবে এটা no transaction হয়? টাকা তো দিয়ে দিয়েছেন আপনি। 10 নাম্বারটা 10 মার্চ ম্যাম। Exactly, কোম্পানি number পেয়েবল ইন 30 days। Number 10. Accounts payable. Accounts payable. জি ম্যাম। Stevenson payable. Company, Stevenson Company. So this will be accounts payable and cash. The amount will be 1050 from number 10. So it means যদিও কোনো amount mention করা নেই,
But still, this is a transaction because you have paid Full money, name. you have paid in full. So accounts payable debit because liability কমে যাচ্ছে, and cash credit, you are paying cash. Yes, ma'am. Last one, receive 2,700 cash for golf fees. Cash debit, Cash revenue, debit and Revenue revenue credit. credit. yes, ma'am. So this is the journal. Debit credit identify করতে হবে and debit column credit column দিতে হবে. So any question from journal? কোনোটা বুঝতে অসুবিধা আছে কিনা? ম্যাম দুই একবার প্র্যাকটিস করলে ঠিক হয়ে যাবে। Okay. So once the journal is ready, next step is journal থেকে এই অ্যামাউন্ট গুলো লেজারে পোস্ট করতে হবে। So post করার আগে we need to calculate how many laser we'll have to prepare. That means how many accounts are there. এই ম্যাথসটাতে যদি বলি কতগুলো অ্যাকাউন্ট আছে। So account কোনগুলো, like cash একটা account, owner's capital একটা account, land is one account, shade is one account, equipment is one account, then advertising expense is one account. So tell me in this math how many accounts are there? I mean, how many laser will have to prepare? পনেরোটা। No. কাউন্ট করেন কতগুলো অ্যাকাউন্ট আছে? 11টা। No. 12টা। 12টা exactly. Cash, capital, land, shed, equipment, advertising expense, prepaid insurance, accounts payable, revenue, unearned revenue, owner's drawing, and salaries expense. 12 accounts. So laser, 12টা হবে. I'm going to show you both format, the standard format and the T format. Whichever you find easier, practice that. ম্যাম আপনি যেভাবে করলেন এভাবে করলেই তো হয়ে যাবে, তাই না? কোনটা? যেটা এখন করলেন। এটা তো জার্নাল তো এভাবেই করতে হবে। জার্নালের একটাই ফরম্যাট। এখন যেটা স্টার্ট করব লেজার, দিস ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট, দিস ইজ দ্য টি ফরম্যাট। লেজার করার জন্য দুটো ফরম্যাট আছে। আই উইল শো ইউ বোথ। কারো কাছে স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট ইজি মনে হয়, কারো কাছে টি ফরম্যাট ইজি মনে হয়। যার কাছে যেই ফরম্যাটটা ইজি মনে হবে সে ওই ফরম্যাটেই প্র্যাকটিস করবেন। বাট আই এম গোইং টু শো ইউ বোথ। দুটোই আমি দেখাবো। বাট জার্নালের তো এই একটাই ফরম্যাট আছে। I mean এটা এখানে আর নতুন করে কোনো চেঞ্জ আসবে না, অন্য কোনো ওয়ে নেই এটা করার। বাট লেজার করার দুটো ওয়ে আছে। At first I will show you the standard one, then I will show you the traditional format. Standard format, cash দিয়ে start করি since that's the first one. So for cash, cash is on 1st March and that's debit 20,000. So on the date column, March 1, debit column 20,000, credit balance column 20,000, no credit. Next cash, March 3,
cash credit 15,000. March 3, credit column 15,000. What will be the balance? 5,000. Exactly 5,000. Because cash credit means it is minus, so it will be 5,000. Next cash on March 5, again credit 900. March 5, credit 900. So balance will be 4,100 because it's credit. March 6, credit 600. Balance will be 3,500. 10th March, there is no cash. Next cash is on 18th March, cash debit 1,100. $4,600. Then 19, debit 1,500. 25th March, cash credit 800. I think 5,300. 5,300. Exactly. Next is March 30, cash credit 250. 5050. Again March 30, and again credit, that is 1,050. 4,000. 4,000. 4,000. Last one is March 31, cash debit 2,700. It will be 6,700. Okay. So this is the standard format. The main difference between standard format and T format, in standard format, whenever there is a transaction, we get to know the balance immediately. Because we're posting it on the column, debit or credit column, then at the same time we're doing the balance. Standard format-এ এটা হলো একটা benefit যে আপনি সঙ্গে সঙ্গে ব্যালেন্সটা জানতে পারেন। Now I'll show you the same one, the cash one, but in traditional format. Cash. The first cash on March 1, and that is debit. So on the debit side, which is the left side, write the date and the amount. Next ম্যাম one, এক্সপ্লেনেশনে কিছু দিতে হবে না? explanation column খালি থাকবে, reference column খালি থাকবে। March, if you ask me যে real life এ খালি থাকে কিনা, না real life এ খালি থাকে না, we need to write something in the explanation column, then in the reference column. For you, just keep it blank. Cash, 3rd March credit is 15,000. Then March 5, again credit 900. March 6, again credit 600. Then we have debit on March 18, amount is 1,100. Then March 19, 1,500. March 25, 800. March 30, 250. Again March 30, 1,050. And the last one, March 31, 2,700. Okay. Now you tell me, cash is normally debit balance or credit balance? Debit balance, man. Debit balance. That means debit side will be greater than the credit side. So debit side total কত? $25,300. Credit side total করলে কত আসে? $18,600.
18,600. That means there is a gap. There will be a gap. Because Yes. cash will have normally debit balance. So debit side টা বড় হবে. So এই গ্যাপটা কত? গ্যাপ ম্যাম 6700 6,700. এই স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটেও আমাদের ব্যালেন্স 6,700. So 6,700. We need to write it on the credit side. Otherwise both side match করবে না. So now both side will be 25,300. But it is 6,700. We cannot directly just write it. We need to mention a date as well. The date will be March 31. And that is the main difference between these two.